First of all, I welcome to all of you. In the last session, we have already discussed about the detailed information about the poem, The INCHCAPE ROCK, written by Robert Southey. Today, we have to discuss about the appreciation of the poem. So, what do you mean by appreciation? That already we have discussed. Now, in the appreciation, some points are there. Those are very important according to the appreciation that we have to discuss. The first and very important point about the appreciation of any poem, that is title. The second point is about the poem, means short information about the poem we have to write. And then next about the poet. So who is the poet of the poem? Robert Southey. So we can write short information about the writer. Then theme of the poem. Whatever theme may be there, that you have to write in short. Then the style of the poem. Style means nothing but the language. What kind of language is there? Or some poetic devices are used in the poem, that we have to write in the point, the style of the poem. Then the special features, whatever special features are used in the poem, those we can describe here in this point. And next point is about the moral of the poem. So what lesson we can learn from, or we learn from that poem, that we can describe here. That is, we can say the moral of the poem is there, that we can write. And some other point you have, that you can add yourself also, that can be extra information, and that will be also acceptable to the board. And some opinion may be there, or significance of the poem, that also you can write here in the appreciation. Now directly we have to start. Now first, the title of the poem. What is the title of the poem? The INCHCAPE ROCK. So what is the meaning of the title? Now let us see here. Because in every poem, title is significant, or it is suitable, and the central theme is connected with the title. So here the title, the INCHCAPE ROCK, is significant in many ways. And how it is significant, that also I have described here. INCHCAPE, a notorious sandstone reef about 11 miles off the east coast of the Scotland. स्कॉटलंड जे आहे, स्कॉटलंड जे आहे, त्या स्कॉटलंड मधला जो कोस्ट आहे, ईस्ट कोस्ट आहे, त्याच्या पासून 18 किलोमीटर आतमध्ये असलेला एक रॉक आहे, त्याला काय म्हटलेलं आहे? INCHCAPE ROCK. It is a symbol of goodness. It also represents virtues and an act of goodness. The poem is based on a series of events that took place around the dangerous rock. Now here, it is a symbol of goodness. How it is a symbol of goodness, that we have to discuss first. Now, it is placed by the abbot, who is a good person, and for goodness of everyone, or for a sailors, जे व्यक्ती दुसऱ्यांच्या भल्यासाठी त्याने केलेलं काम होतं ते, and that's why here it is a symbol of goodness, and the person was also good, that's why it represents virtues. And the poem is based on the series of events. Now here some events are there, good event is also there and bad is also there, so the series of events are also described here. And here, event that took place around the dangerous rock, the INCHCAPE ROCK. Now here there are many persons who save their life due to the bell who is placed or installed by the abbot. Abbot ने जी बेल तिथे अटॅच केलेली होती, लावली होती बेल त्या INCHCAPE ROCK वर, तर त्याच्यामुळे बहुतेकांचे जीव वाचले. Those maybe we can say good events are there. परंतु one of the person who cut the bell and he fall into the same. Now next point is about the poem. Now here the short information about the poem what we discuss here. The INCHCAPE ROCK is a long narrative poem. Now why it is called as a narrative poem? Narrative means a narrate. The poet is narrating us a story. जो पोएट आपल्याला इथं काय होतं ते नॅरेट करतायत, त्यामुळे आपण काय म्हणू शकतो, इट इज अ नॅरेटिव्ह पोएम इन द फॉर्म ऑफ बॅलड. In the form of ballad, when the story of any legendary person is described, so that is, we can say, the ballad. So it is a form of ballad also, and this poem depicts the story of an INCHCAPE bell. The story moves from one incident to another incident. म्हणजे इथं इट डिपिक्ट्स द स्टोरी आहे जी पोएमची, ती एका इन्सिडेंट वरून दुसऱ्यावर घेऊन जाते. अँड हाऊ इट इज नाउ लेट अस सी हियर, दॅट इज
फ्रॉम गुड टू एव्हिल थिंग्स, जे चांगलं केलेलं आहे त्याच्यापासून वाईट कसं घडलेलं आहे दॅट इज डिस्क्राइब हिअर. सो हिअर it moves from one incident to another, from good incident to bad incident, it is convert. Now it creates vivid pictures in the mind of readers. So vivid pictures means what? The different kind of pictures or images are used in the poem. म्हणजे एका चांगल्या याच्यातून म्हणजे वाईटात कसं झालेलं आहे एंड कवितेचं, हे सगळं त्याच्यामध्ये vividness is there, and that is also described by the poet here in this poem. So it is about the theme of the poem. Now next, about the poet. Now that it is very important thing about the poet. Now I think in the beginning of the lecture I told you that means we have to write short information about the poet, what is important. Now here the poet Robert Southey was born in Bristol, England, who belongs to Romantic School of Poetry. He was a poet laureate of England from 1813 to 1843. Some of his short poems like The Scholars, The Battle of Blame, Bishop Head, The INCHCAPE Rock are very popular with the school children. Now here, he was belong to Romantic School of Poetry. At the Romantic School of Poetry, Romantic period, that is one of the period in the literature. Literature मध्ये काही कालखंड आहे ते वेगवेगळ्या नावाने ओळखले जातात. जसं हा रोमॅन्टिक पिरियड मध्ये घडून गेलेला कवी आहे. रोमॅन्टिक पिरियड मीन्स पिरियड फ्रॉम 18 to 1850, that period is called as romanticism. And why it is called romanticism? In this period there was a complete revival, or we can say greatest change in the field of literature. युरोपचा जो इतिहास असेल किंवा जगाचा इतिहास असेल त्याच्यामध्ये वेगवेगळे साहित्य लिहिले गेले त्या काळामध्ये, आणि साहित्य क्षेत्रामध्ये किंवा आर्टिस्टिक असेल, लिटररी असेल किंवा इंटेलेक्च्युअल मुवमेंट जो आहे त्याच्यामध्ये बदल झाला, प्रोग्रेस झाला, ट्रान्सफॉर्मेशन झालं, आणि त्यामुळे त्याला रोमॅन्टिसिझम म्हटलं जातं. आणि त्या पिरियड मध्ये होऊन गेलेला जो कवी असेल त्याला आपण म्हणतो रोमॅन्टिक पोएट. सो ही वॉज अ रोमॅन्टिक पोएट, पोएट laureate ऑफ इंग्लंड. पोएट laureate म्हणजे काय? द पोएट हु आर अवॉर्डेड. So he was also awarded, and that's why he was a poet laureate also. So it is the short information about the poet. Now next, now about the theme. Now what is the theme of the poem that we have to discuss now in short? The poem depicts the poetic justice that the crime gets its own punishment. The robber cuts the bell to annoy the good abbot and creates the problem for helpless sailors. But at the end, he falls into his own late trap. The poem gives us a message that those who do wrong things will meet with due punishment. In short, as you sow, so you reap. Now here, first of all, I want to describe you the information about the poetic justice. What is poetic justice? That's I want to tell you first. What is poetic justice? Now here, poetic justice. Justice means what? When any bad thing is happen, but at the end of anything, we get the justice, or justice is given to the reality. जो योग्य असेल, रियल असेल, चांगलं असेल, त्याला जर जजमेंट मिळाला असेल, शेवटी न्याय मिळालेला असेल, तर त्याला आपण म्हणतो पोएटिक जस्टिस. नाव एट द एंड जो व्यक्ती आहे म्हणजे रोबर जो आहे, सर राल्फ द रोवर, हा काय करतोय? टू डिक्रीज द पॉप्युलॅरिटी ऑफ एबॉट. एबॉटची पॉप्युलॅरिटी जे प्रसिद्ध आहे तिला डिस्ट्रॉय करण्यासाठी तो एबॉट काय करतो? ती बेल तोडून टाकतोय. बट फायनली ही फॉल इनटू द सेम, आणि शेवटी त्याला त्याच्यावर जो प्रसंग येतो, आणि देन ही वॉज थिंकिंग अबाउट द इंचकेप बेल, आणि इंचकेप बेल जर तिथं राहिली असती कदाचित तो वाचला असता. म्हणजे त्याने स्वतः म्हणजे दुसऱ्यासाठी जो खड्डे खोदतो तो स्वतःच त्या खड्ड्यात पडतो असं म्हटलं जातं. दॅट ऑल्सो आय थिंक ऍप्लिकेबल थीम. अँड हिअर ॲज यू शो सो यू रीप, जसं तुम्ही पेराल तसं उगवेल असं म्हटलं तरी सुद्धा ते वावग ठरणार नाही. म्हणजे जो वाईट काम करतो एट लास्ट एट द एंड ही गेट पनिश्ड, म्हणजे त्याला पनिशमेंट मिळतं, तर त्याला आपण म्हणतो पोएटिक जस्टिस. Now here next information about the poetic justice, or the other theme also we can say, as you sow so you reap, so shall you reap. The evil does dig a pit for others but fall into the same.
दिस इज अ नॅचरल जस्टिस. याला सुद्धा आपण काय म्हणू शकतो, नॅचरल जस्टिस ही सुद्धा आपण थीम म्हणू शकतो. इट इज कॉल्ड एज द पोएटिक जस्टिस. त्याला पोएटिक जस्टिस का म्हटलं जातं, की जो एविल थिंग करणारा असेल त्याला शेवटी पनिशमेंट मिळते, त्याला आपण काय म्हणतो, दॅट इज कॉल्ड एज अ पोएटिक जस्टिस. Now next point is about the style. I think in the beginning of the lecture I talked you about the style. This poem is long poem of 17 quatrain. Now I think I told you about the quatrain also. Quatrain means 4 line stanza is there. जो 4 ओळीचा स्टांजा असतो त्याला म्हणतो, त्याला आपण काय म्हणतो, quatrain. And here 17 stanzas are there in the poem, so it is a long poem. First 2 line of every stanza rhyme with each other, and the third line with fourth. म्हणजे प्रत्येक स्टांजा जो आहे, the rhyming scheme, it is match or rhyming pairs are used in here, rhyme with each other. पहिल्या 2 ओळी means first 2 line of every stanza are rhyme with each other. म्हणजे पहिल्या ज्या 2 ओळी आहेत प्रत्येक स्टांजाच्या त्या एकमेकांशी रायमिंग आहे, म्हणजे रायमिंगने वापरलेल्या आहेत. And next third and fourth line are also rhyme with each other. Now we can see here a picture. Now here in this poem we can see the last letter C. इथे शेवटचं लेटर जर आपण बघितलं, पहिल्या वेळचं C B both have same rhyme, दोघांचे राईम सेम आहे. नंतर थर्ड अँड फोर्थ लाईन मोशन ओशन यांचं सुद्धा राईम एकमेकांशी रिलेटेड आहे, राईम म्हणजे मिळतंय त्यांचं. अँड दॅट्स वाय पोएट सेज every stanza's first and second lines are rhymed with each other, and third and fourth line are rhymed with each other. Now in every stanza the same rhyming scheme is used here. प्रत्येक स्टांजाचे 17 स्टांजाज आहेत. in every stanza this rhyming scheme is used there. म्हणजे rhyming scheme जे आहे ती याच प्रकारची rhyming scheme तिथे यूज केलेली आहे. सेकंड स्टांजा also you can see here, shock rock, fell bell, Aberbrothok rock, swung rung. So here this is, we can say, the poetic style is used by the poet to make poem effective or rhythmical. And next thing, there are some poetic devices are also used there, but the significant poetic devices are alliteration and personification are the significant. The language of the poem is very easy to understand. Means any person can maybe easily understood the meaning of the line, and so easy language is used in the poem. So that is the style of the poem. Now next. Now special features. What are the special features? Now let us see here. The poet has used descriptive and narrative technique to enhance the effort of poem. Now descriptive technique. आता descriptive technique काय यूज केले त्याने बघूया आता. What he describe here, the scene of the nature or the ocean, समुद्रातील जे क्षण जो आहे त्यांनी जसं आपल्याला डोळ्यासमोर दिसतो असं डिस्क्राइब केलेला हा, लाईक द साऊंड ऑफ द बर्ड्स अँड द साऊंड ऑफ द वेव्स. वेव्स साऊंड असेल किंवा he has used one of the scene of the nature, that is sun is shining brightly. आनंदाने, म्हणजे जो सूर्य चमकतोय, आनंदाने प्रकाश देतोय किंवा सूर्य किरण पडतायत असं त्यांनी उल्लेख केलेला आहे. सो वी कॅन से गुड डिस्क्रिप्शन इज देयर. अँड पोएट नॅरेट द स्टोरी. It is a story between two people. It is a story of two people, good person and bad person. Means Abbott is a good person and Ralph the Rover, that is the bad person or symbol of bad person, we can say. And the descriptive and narrative technique is used to make a poem effective. Now next, the poem provides verbal images of the calm atmosphere and the INCHCAPE rock, the symbol of goodness. Now here some images are also used here. And the image of the INCHCAPE rock is the symbol of goodness. The INCHCAPE rock आहे the symbol of goodness. का म्हटलं आहे, कारण तिथे जी बेल होती ती लोकांचा जीव वाचवायची, and that's why it is called as symbol of goodness. It also provide supernatural element of the darkness and the drifting of ship. Supernatural element जे आपल्या विश्वासाच्या पलीकडचं असेल, सुपरनॅचरल जे रियल नाही, तर ते सुद्धा इथे यूज केलेलं आहे. ना हियर व्हॉट इज अ सुपरनॅचरल एलिमेंट, दॅट ऑल्सो डिस्क्राइब बाय द पोएट. सुपरनॅचरल एलिमेंट डार्कनेस. डार्कनेस म्हणजे काय, सगळीकडे अंधार झालेला होता. मिस हियर एव्हरीवेअर फॉग वॉज देअर, मिस्ट वॉज देअर, हेज वर देअर.
सगळीकडे धुक्क पसरलेलं होते तिथे, त्यांना काहीही दिसत नव्हतं. अँड सडनली the atmosphere in the change in the atmosphere मध्ये अचानक झालेला बदल सुद्धा मीन्स हियर देयर वॉज अ हेवी गेज वॉज देयर, खूप हवा होती, वादळ होता आणि ते अचानकपणे संध्याकाळी शांत होतं असं सुद्धा दाखवलेलं आहे. दॅट मीन्स सुपर नॅचरल एलिमेंट. अँड नेक्स्ट सुपर नॅचरल एलिमेंट वी कॅन सी हियर देअर शिप वॉज अ ड्रिफ्टिंग विदाउट एनी विंड. कुठली हवा चालू नव्हती, पाण्याची हालचाल नव्हती, तरी सुद्धा त्यांचं शिप आहे ते ड्रिफ्ट कुठेतरी जात होतं. इट वॉज अ ड्रिफ्टिंग. So it may be supernatural power that is doing this. supernatural शक्ती एखादी असेल म्हणजे तर ती शक्ती अद्भुत शक्ती एखादी असेल ती करत असेल कदाचित, असं पोएटने इथं डिस्क्राईब केलेलं आहे. आणि डार्कनेस, एलिमेंट ऑफ डार्कनेस, आता इथं आपण दुसरा अजून म्हणू शकतो की when he was dying or he was very close to the death, who सर राल्फ द रोवर. सर राल्फ द रोवर हे जेव्हा मृत्यूशी झुंजत होते, and at that time he listened the sound of the nail. Nail means what? A bell. जी एखाद्याचा मृत्यू झाल्यानंतर ख्रिश्चन कम्युनिटीमध्ये मृत्यू झाल्यानंतर तिथं जी घंटा किंवा बेल वाजवली जाते, तर ती बेलचा त्यांना आवाज येतोय. आणि तो कोण वाजवतो असं म्हटलेल्या कवितेमध्ये आपल्याला, डेव्हिल इज रिंगिंग द नेल. डेव्हिल असेल तर तो ती बेल समुद्रात वाजवतोय. आणि ते बेल कशी, त्याचा आवाज कसा वाटायचा, लाईक अ इंचकॅप रॉक बेल जी आहे, इंचकॅप रॉक जे आहे त्याच्यावर लावलेली जी बेल आहे त्याच्यासारखा आवाज त्याला वाटत होता. अँड ऍट लास्ट ही वॉज फीलिंग गिल्टी ऑन हिम, बट इट वॉज टू लेट. आणि हे खूप लेट झालेलं होतं. दॅट्स वाय इट वॉज व्हेरी डेंजर. सो हियर दीज आर द सुपर नॅचरल एलिमेंट. जो डेव्हिल बेल वाजवतो ही एक सुपर नॅचरल एलिमेंट म्हणू शकतो. ड्रिफ्टिंग अ शिप विदाउट एनी विंड, कुठली हवा नसताना तरी सुद्धा ती बोट कुठेतरी खेचली जात होती, याला आपण म्हणू शकतो सुपर नॅचरल एलिमेंट. दीज आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ द पोएम. Now here, moral of the poem. What is the moral of the poem? Now let us see here. Moral of the poem is, as you sow, so shall you reap. जसं पेराल तसं उगवाल, असं in short we can say in Marathi. Now next also one of the theme that is also applicable with is here. The evil does dig a pit for others but fall into the same. जेव्हा एखादं वाईट कृत्य आपण करतो आणि ते आपल्याच अंगाशी येतं आणि त्याचा आपल्याला त्रास होतो, असं जर होत असेल तर ते सुद्धा आपण म्हणू शकतो इट इज द moral of the poem. The rover cursed the bell and he fall into the same action but it become late. म्हणजे इथं evil does dig a pit for others but fall into the same. असं म्हटलंय, जो दुसऱ्यांसाठी खड्डा खोदतो तो स्वतःच खड्ड्यात पडतो. The same thing happened with the rover here. He cut the bell and finally he want to listen that bell when he was in the sea. समुद्रात होते तेव्हा त्यांना ती बेल ऐकू यायला पाहिजे असं त्यांना वाटतंय, परंतु ऑलरेडी त्यांनी ती बेल कापून टाकलेली आहे. and that's why it was too late. So he fall into the same. So that we can say it was a theme. Now here, to make a poetic effect or to beautify the language of the poem, poet has used many poetic devices. Now we have to discuss about the poetic devices. Now before that, appreciation शेवटचा point झाल्यानंतर I want to tell you something. You can add your own points there. तुम्ही स्वतःचे पॉइंट जर एक्स्ट्रा असतील तर आपण इथे ऍड करू शकतो. Now poetic devices. Poetic devices are here. No stir in the air, no stir in the sea. Now I think we have already completed many poetic devices. So it is the example of repetition. No stir and no stir. These words are repeated. So it is the poetic device. You can say repetition. Words are repeated. Ithं words repeat झालेले. That's why it is repetition. ज्या सेंटेन्स मध्ये शब्द रिपीट झाले असे, पुन्हा पुन्हा आले असे, त्याला आपण काय म्हणतो, रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस किंवा रिपीटेशन फिगर्स ऑफ स्पीच. नाव हियर नेक्स्ट, द शिप वॉज स्टिल as she could be. The ship was still as she could be. Now here the pronoun which are used for ship, she has pronoun वापरलेले. कोणासाठी वापरतो, we use it for female, स्त्रीलिंगीसाठी आपण वापरत असतो, परंतु इथं शिप साठी नॉन लिव्हिंग बिंग साठी वापरलेला आहे. and here non living beings are personified with the using a pronoun which used for
फिमेल और वी कॅन से लिव्हिंग बिईंग, जे सजीव आपल्या जे असतात त्यांच्यासाठी वापरला प्रनाउन. कोणासाठी वापरले? त्यांनी निर्जीवसाठी वापरलेला आहे. दॅट्स वाय इट इज अ पर्सोनिफिकेशन. ज्या ठिकाणी सजीवांची कल्पना किंवा सजीव व्यक्ती जो आहे त्याचं निर्जीव व्यक्ती तसं कार्य करताना दाखवलं असेल त्याला आपण काय म्हणतो? पर्सोनिफिकेशन. सो हियर sheep is personified by using pronoun she. Alliteration also, because sh are repeated here. Sheep and इथं sh, sheepचा sh आणि sheepचा sh are repeated here. That's why it is, we can say, alliteration also. Now here one thing you have to keep in your mind: when any line is given to you in the examination, if one poetic device is asked to you, but what identify the poetic device, means here it is personification as well as alliteration, then both you have to describe there if you know. जेवढे त्याच्याबद्दल माहिती असेल तेवढे सगळेच आपल्याला लिहायचं आहे. इथं कसं दोन आहेत. द शीप वॉज स्टील एज शी कुड बी. पर्सोनिफिकेशन, वाय शीप इज पर्सोनिफाईड. अलिटरेशन, वाय एस एस दिस साऊंड आर रिपीटेड. हे साऊंड रिपीट केलेले म्हणून काय आहे? हे अलिटरेशन सुद्धा आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल, हर सेल्स फ्रॉम हेवन रिसीव नो मोशन. हियर alliteration, the sound of letter h is repeated. h repeat झालेला आहे. her and heaven च्या इथे initial sound जो आहे तो h आहे. that's why it is alliteration. It is personification also. Why personification? Her, this pronoun is used for sheep. It is non-naming, so the sheep is personified. That's why it is personification. Inversion, आता inversion सुद्धा आहे. inversion का आहे? Because the order of the word is changed for poetic effect. एक काव्यात्मक इफेक्ट यायला पाहिजे म्हणून त्याचे शब्दांची जागा बदललेली आहे, ऑर्डर चेंज केलेली आहे. नाउ करेक्ट ऑर्डर आय हॅव गिवन हियर. द करेक्ट ऑर्डर इज हर सेल्स रिसीव नो मोशन फ्रॉम द हेवन. हर सेल्स रिसीव नो मोशन फ्रॉम द हेवन. दॅट इज द करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द सेंटेन्स. सेंटेन्स नुसार योग्य म्हणजे ऑर्डर आहे शब्दांची. म्हणजे इथे एकच पोएटिक डिव्हाइसचं म्हणजे एक्झाम्पल एकच आहे, परंतु इन दिस एक्झाम्पल अलिटरेशन इज ऑल्सो देअर, पर्सोनिफिकेशन इज ऑल्सो देअर अँड इन्व्हर्जन इज ऑल्सो देअर. म्हणजे एका सेंटेन्स मध्ये मेनी पोएटिक मीन्स मोर दॅन वन पोएटिक डिव्हाइसेस मे बी देअर. यू हॅव टू डिस्क्राईब दॅट इन द एक्झामिनेशन. त्या परीक्षेमध्ये आपल्याला जे तुम्हाला माहिती असेल ते लिहायचं आहे. It may be 1 or 2 or 3 or it may be 4 also sometime. Now next, her keel was steady in the ocean. Personification. her कोणासाठी वापरलाय? शिप साठी पुन्हा वापरलाय. So it is personification. So little they rose, so little they fell. Repetition. Why? So little, these words are repeated. And antithesis also. Why it is antithesis? Because two opposite words are used here. And in any sentence, two opposite words or opposite ideas are described in the sentence. That is antithesis. What are the opposite words? Rose and fell. Here, rose and fell. These are the opposite words. That's why it is antithesis poetic device also. And then anticlimax also. Anticlimax means what? The ideas are given in descending order. Ideas are given in the descending order. Now here again one example is given here. The words are arranged in descending order. That's why it is anticlimax. Now next, the sun in the heaven was shining gay. It is inversion. Why it is inversion? Here also the word order is changed. The words are not in correct order. And the correct lines are here. The sun was shining gay in the heaven. Heaven means directly not heaven. That is a sky. We can say. आपण sky म्हणू शकतो पोएटच्या याच्याने. परंतु here line कशी correct line कशी आली पाहिजे? The correct line is the sun was shining gay in the heaven. That is the correct order of the sentence or of the words. But here correct order is not here for poetic effect. That's why it is inversion poetic devices. Now next, and to the INCHCAPE rock they go. Here also inversion, because the words are not in correct order. The correct order is and they go to the INCHCAPE rock. And they go to the
INCHCAPE ROCK, that is the correct order. And here alliteration is also there because sound TH is repeated here. TH sounds are repeated झालेले आहेत here, the, at, here also. And here in the first sentence also, the sun in the heaven was shining. Now here S and S, these sounds are repeated, so here alliteration may be also there. So these are very important examples of poetic devices. Now next, oh Christ, it is the INCHCAPE ROCK. Now here apostrophe. Why it is apostrophe? Because it is directly addressed to the God. देवाचा डायरेक्ट हाक मारलेला आहे, ओ गॉड आपण म्हणतो, तर त्यामुळे apostrophe आहे. And then exclamation also. And why it is exclamation? Because exclamatory mark at the end of the sentence, that's why it is exclamatory mark is there, so it is exclamation also. Now next here, but even in his dying fear, transfer defeated. Now what do you mean by transfer defeated? When adjective is changed for poetic effect, for human being to other things. Now adjective is here transfer from human to fear. आता fear जे आहे dying fear, आता इथे dying शब्द कोणासाठी आला पाहिजे? It is for human being, but it is used for fear. That's why it is transferred defeated. Personification also, the fear is personified, that's why it is personification also. As a sound as if with a INCHCAPE bell. Now here the sound of sinking ship is directly compared with the sound of the sinking the INCHCAPE bell. म्हणजे जो साऊंड आहे तो INCHCAPE bell ची डायरेक्टली कंपेअर केलेला आहे, त्यामुळे इथे डायरेक्ट कंपॅरिझन आहे. and the pointer words are as if, that's why we can say it is simile poetic devices. Now next, down sung the bell with a gurgling sound. Now here gurgling sound means what? एक आवाज निर्माण झालेला आहे. आणि कोणत्याही सेंटेन्स मध्ये, in any sentence, sound is described, then that is onomatopoeia poetic device is used. Anywhere, any sentence, कोणत्याही सेंटेन्स मध्ये साऊंड डिस्क्राइब केलेला असेल तर आपण काय म्हणू शकतो त्याला? onomatopoeia poetic devices. Here also the bubbles rose and burst. Bubbles rose. Bubbles म्हणजे काय? जे बुडबुडे येतात पाण्यात काहीतरी वस्तू टाकल्यानंतर त्याचा जो आवाज होतो तो. That's why here also it is onomatopoeia poetic devices. And alliteration is also there because sound B and B are repeated here, so alliteration is also there. Now thank you to listen the lecture